హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఈరోజు వ్లాగ్లో మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా సెకండ్పల్లి మండలానికి చెందిన గుడిమూల అనే గ్రామానికి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ గుడిమూల గెస్ట్ హౌస్ అని ఒక అద్రిపోయే ప్లేస్ ఉంది. సో అక్కడికి వెళ్దాం ఈరోజు. ఇప్పుడు మనం గుడిమూల రోడ్ నుంచి వెళ్తున్నాం లోపలికి, స్ట్రైట్ అనమాట. అలా చివరికి వెళ్ళిపోతే మనకి గోదావరి తగులుతుంది లాస్ట్ని. సో అక్కడ గోదావరి తీరాన్ని అక్కడ ఒక మంచి గెస్ట్ హౌస్ కట్టారు.
సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చాలా వరకు వెడ్డింగ్ షూట్స్ అవి చాలా జరుగుతుంటాయి. సో లొకేషన్ కూడా చాలా బాగుంది కాబట్టి ఇక్కడ సన్సెట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఆ టైంలో చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే క్లైమేట్ సో క్లౌడీగా ఉంది కాబట్టి సన్ అనేది లేదు సరిగ్గా. సో మామూలుగా అయితే సన్సెట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ.